Jama'a salamu alaikum. Jama'a ina magana da Hausa mutane su ji. Mun zo nan garin ba wasa muka zo ba. Mutanen Borno Najeriya gaba daya sun zo nan don saboda farin ciki. Mai martaba sarki ya rasu. Allah ya sa mun samu sarki. Mun zo mu bude masallaci. Taimakon da yau muka kawo nan garin muna so mu taimaka masu kasuwa kudi naira miliyan 300. Banda kudi naira miliyan 300 din mun zo da keke nafe guda 40, sharon guda 20, golf guda 20. Banda ayyukan da muke yi, jama'a mu tashi mu saya mu taimaka wannan kasa mai albarka, kasan biyu. Mu tabbatar wayanda ba su da sana'a za mu nema musu sana'a su yi sana'a. Za mu yi kokari wanda ba su da sana'a za mu taimake su, yara youth mu ba su jari. Don saboda haka wannan gari ne mai arziki, ba ma so wayansu su kawo su bata mana wannan gari. Yau ina zuwa nan biyu ya dade, kullum mun dawo wayansu suna gagada wayansu abubuwa ko magana ba za a yi ba. Don saboda haka daga karfe 6 gobe duk wanda muka kama shi yana ganga yana wani masifa iko a cikin garin nan, na ba izini police commissioner da ss a kulle su kuma daure su a kai su mai. Abinda nake magana wannan ba don saboda kai na ba, don saboda kasan biyu ne. In ba mu yi wani abu ba kasan ku ba zai kyau ba. Mutane shashata a ba su toro da sisi, kowa ya zai abin da yake so. A zaki sharakuna da wayan abubuwa a cikin garin nan ba za mu yarda ba. Insha Allah a ba mu haɗin kai. Akwai biyu dam, za mu yi kokarin mu raya biyu dam. Magana noma, za mu yi kokari mu nemi taki mutane su samu noma da wuri. Kafin damuna ya zo ne za mu zo mu yi tanadin taki mu kawo mu ajiye jawa na. Masu wanda suna so su yi karatu ba su da karatu za mu taimake su. Wanda suna neman sana'a za mu taimake su. Taimakon da muna yi a nan yau ba karamin taimako ba ne, don saboda mutane guda 2,000 ne za su samu 30,000. Masu sai da kosai, masu sai da kankana abubuwa za su samu 30,000. Kuma mutane guda 100,000 ne za mu ba su 1,000, za mu ba su 100,000. Mutane guda 500 za mu ba su 200,500. Kuma mutane 40 za mu ba su 500,500. Mutane 20 za mu ba su miliyan 1. Jama'a za mu nuna son mu taimake wannan kasa mai albarka. Abinda yau muka yi alhamdulillah, abinda ba mu gama ba kuma mun samu karfi za mu ci gaba da shi. Jama'a Allah ya ba mu arziki, ga deputy governor a nan zanne, ga kuma honorable petara a nan a zanne, chairman ne appropriation committee, ga ni kuma gwamna. In Allah ya sa kanmu an hade, wallahi ba abin da ba za mu samu ba. Assalamu alaikum al'ummar jihar Kaduna. Zan yi amfani da wannan dama a madadin gwamnatin jihar Kaduna domin in gode muku na irin juriyar da kuka nuna game da kuntatawa da tawaye haƙƙi na walwala da ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya wato NLC ta ɗora muku na kusan kwana 4. Muna neman afuwanku tare da ba da haƙuri kan abin da ya faru. Muna jinjinawa al'ummarmu na irin ƙoƙarin da suka yi game da ayyukan da ƙungiyar ƙwadago ta yi na karya doka da hana al'ummarmu muhimman abubuwan buƙatuwa na rayuwa. Mun gode wa shugabannin al'umma na gargajiya da kuma shugabannin addinai waɗanda suka taimaka matuƙa wurin kwantar da hankulan al'ummarmu game da irin wahalhalun da aka ɗora musu. Gwamnatin jihar Kaduna tana amfani da wannan dama domin ta jajanta wa al'umma, musamman ganin waɗanda ya kamata su kare su suka bayar da damar yin abubuwan da suka karya doka ta hanyar hana al'ummarmu wutar lantarki da hana ma'aikatan gwamnati da 'yan kasuwa da asibitoci da bankuna da sauran kasuwanci gudanar da harkokinsu na yau da kullum. Dokokin ƙasar nan ba su bayar da dama a kulle duk wasu abubuwa na bukatuwar yau da kullum ba. Wannan dokoki duk da sun bayar da damar yin zanga-zanga ko yin yajin aiki, amma ba su ba da damar
kulle hukumomi ko wuraren kasuwanci da ma'aikatan gwamnati ba. Ma'aikatan da suke bukatar su shiga yajin aiki suna da damar suke zuwa aiki ba tare da sun kulle ma'aikatu ko ofisoshin da suke aiki ba, ko hana waɗanda ke son yin aiki su shiga wuraren da suke so su yi ayyukansu. A matsayin na gwamnatin za mu tabbatar da waɗanda suka ci zarafin al'umma kuma suka karya dokokin jiharmu an hukunta su saboda jefa al'ummarmu cikin kuncin rayuwa da suka yi. Ya kamata ku sani gwamnatin jihar Kaduna ta yi matuƙar ƙoƙari wurin ganin ta inganta walwala da jin daɗin ma'aikatanmu, sannan kuma gwamnatin tana ƙoƙari wurin ganin ta kawo ci gaba a jihar, musamman wurin ganin ta inganta rayuwar sauran al'umma waɗanda ba ma'aikatan gwamnati ba kuma waɗanda su suka fi yawa. Gwamnatin jihar Kaduna ita ce jiha ta farko a ƙasar nan da ta fara biyan mafi ƙarancin albashi na 30,000 wanda aka yi dokan shi shekara 2 da suka wuce, wanda aka fara biyan da kusan ƙarin kashi 66 cikin 100, sannan kuma har da ƙananan hukumominmu 23 su ma suna biyan wannan sabon albashi. Sannan mun ƙara kuɗin fansho na ma'aikatan da suke ajiye da aiki a tsohon tsarin fansho zuwa mafi ƙarancin naira 30,000. Haka kuma muka ƙaddamar da sabon tsarin fansho na karo-karo a watan Janairu na 2017, wanda har hukumar fansho ta ƙasa ta ba mu lambar yabo ta 1. Sannan mun biya bashi sama da naira biliyan 13 na basussukan gratuity da hakkokin mamata wanda muka gada daga gwamnatin baya da suka kibiya tun shekarar 2010. Bugu da ƙari mun yi kyakkyawan tsari na jingina wato mortgage, inda fiye da kashi 80 cikin 100 na gidajen da gwamnati da ba ta bukata ta sayar ma ma'aikatan gwamnati. Akwai jihohi da dama a ƙasar nan wanda har yanzu ba su fara biyan mafi ƙarancin albashi na naira 30,000 ba. Wasu ma jihohin da suka fara sun kasa, sun bari, sun koma tsohon albashin. Amma abin mamaki shine jihar da take biyan waɗannan hakkokin ma'aikatan tsakani da Allah ita ce jihar da ƙungiyar ƙwadago ta zo take so ta yi maƙarƙashiya. Ba za mu zama jihar da abin da take iya yi kaɗai shine mu biya albashin ma'aikatan gwamnati ba, kuma ba wani matsi da zai sa mu canza wannan matsayin. Mu gwamnati ne da suka yarda da kawo ma al'ummar su ci gaba, kuma za mu ci gaba da bayar da fifiko akan wannan. Amma ba za mu ci gaba da amfani da kashi 84 ko kashi 96 cikin 100 na kudaden da jihar mu ke samu daga gwamnatin tarayya ba wurin biyan albashin ƙasa da kashi 1 cikin 100 na al'ummarmu. Ya kamata mu sani sauran kashi 99 cikin 100 na al'ummarmu na bukatar makarantu masu kyau da asibitoci da ruwan sha da hanyoyi da kasuwanni da kuma taimako a fannin noma domin rayuwarsu ta inganta. Muna nan kan bakanmu kamar yadda muka yi rantsuwa za mu ci gaba da inganta rayuwar al'ummarmu wanda sun kai kusan mutum miliyan 10 a jihar nan, kuma ba za mu kashe dukkan kuɗinmu ba kan mutum ƙasa da 100,000 da suke aiki a gwamnati. Kowa shaida ne yadda ayyukan da muke yi na sabunta birane da ƙauyuka ke canza garuruwa kamar Kaduna da Zaria da kuma Kafancan da sauran ƙananan hukumominmu. Hatta maƙiyanmu sun yarda muna inganta zamantakewa, sannan mun samar da yanayi mai kyau da kamfanoni masu zaman kansu ke samar da ayyuka ma al'ummarmu domin zuba jari a jihanmu. Saboda haka za mu saisaita aikin gwamnati domin amfanin jiha baki daya. Wurin rage ma'aikata za mu rage yawan ma'aikata da kuma masu rike da mukaman gwamnati na siyasa. Muna aikin duba takardun ma'aikata domin cire duk waɗanda ba su da shaidan takardun aiki da karatu da ake bukata. In mun yi haka za mu kuma ci gaba da ɗaukan malaman makaranta da malaman kiwon lafiya da kuma ƙwararrun da ake bukata a ma'aikatunmu na gwamnati. A shekarar 2017 mun yi niyyar ba da gonakin noma ga ma'aikata da malaman makaranta da muka sallama aiki wayanda ba su da takardun aiki, amma kaɗan daga ciki ne suka nuna suna son karɓa. Wannan filaye
na noma har yanzu suna nan tare da bashin kuɗaɗe domin yin ƙananan kasuwanci. Muna cikin wani mawuyacin hali ne a jihar nan da ƙasa da Najeriya gaba ɗaya. Gara mu faɗa muku gaskiya, dole ne mu ɗauki wasu matakai domin samun mafita. Mun yarda mu bayyana ma al'umma gaskiyar halin da muke ciki, domin ita gaskiya ɗaya ce. Ya kamata mu haɗa kanmu, saboda waɗancan ƙungiyoyi da suka shigo mana jiha suka jefa mu cikin ƙuncin rayuwa. Ina mai ƙara tabbatar muku cewa gwamnatin jihar Kaduna za ta ci gaba da fifita buƙatuwar al'ummar ta gaba ɗaya, ba wai kawai ma'aikatan gwamnati ba. Na gode muku. Allah ya ɗaukaka jihar Kaduna da al'ummarta. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. My dear people of Kaduna State, I address you today on behalf of the Kaduna State government to thank you most profoundly for your resilience in the face of sustained assault on your rights, freedoms, and livelihoods by the Nigerian Labour Congress over the previous 4 days. We appreciate the calm response by our citizens to the NLC's unwarranted provocation, lawlessness, and illegal withdrawal of essential services. We regret the inconveniences that our population had to go through because of the irresponsible and criminal acts of the NLC. We thank our traditional, community, and religious leaders who helped to manage the strong feelings of our people against the needless pain imposed on them. The Kaduna State government wishes to express its regrets that such lawlessness was permitted by those with the duty to prevent it. We sympathize with all our citizens for the denial of electricity for 4 days and the persistent attempt to disrupt normal life and prevent government offices, hospitals, fuel stations, banks, and other private businesses from functioning. The laws of our country do not allow anyone to shut down essential services. According to these same laws, the right to strike does not include license to violate public and private facilities or to shut them down in any way. Persons on strike can withdraw from the facilities where they are working, but they are not allowed to stop those facilities from functioning or preventing those that are willing to work from entering the premises to do their jobs. As your government, we will pursue accountability for the crimes that have been committed and seek remedies for our people. This Kaduna State government has done a lot for the welfare of workers, and it has tried to do this while vigorously trying to develop the state and advance the interests of the majority of our people. Kaduna State is the first government, whether federal or state, to start implementing the new minimum wage. From September 2019, we began paying the new wages with consequential adjustments that raised take-home pay of our public servants by up to 66%. Our 23 local government councils also complied. Many states are yet to pay the minimum wage, while some that began paying have reversed it. But it is the state that is consistently paying that the NLC came to sabotage. We will not become a state that only pays salary, and no amount of pressure will change that. We are a state that believes in progress and development, and we will continue to prioritize this. We cannot continue to use between 84 and 96% of our revenues to pay salaries of less than 1% of the population. The rest of our people, all 99% of them, need better schools, hospitals, water supply, roads, markets, and support for agriculture to make a living outside government. We increased minimum pension to 30,000 naira monthly for retirees on defined benefits. We started a contributory pension scheme in January 2017, for which the National Pension Commission ranks us as among the best performers in funding it. We have paid over 13 billion out of the inherited arrears of 14 billion gratuity and death benefits that we inherited from previous government that remained unpaid from 2010. Civil servants bought over 80% of the non-essential residential houses sold by this government since 2017. We arranged mortgages with single-digit interest rates to enable them afford to pay for these houses. We will uphold our oath of office to promote the welfare and progress of 10 million citizens and will not spend all or most government resources on the less than 100,000 persons that are public servants. Everyone can see our urban renewal programs are changing Zaria, Kaduna, and Kafanchan for the better.
Even our adversaries admit that our social services have improved and jobs are being created by the private sector due to a conducive economic environment that we have enabled. Therefore, we will right-size the public service in the interest of the state. In shrinking the public service, we reduce the number of political appointees and civil servants. We are verifying personnel records to remove staff without the required qualifications or with fake credentials. While we exit unqualified and poorly skilled people, we'll continue to recruit more teachers, health workers, and other professionals for our ministries, departments, and agencies. In 2017, we offered land for farming to the unqualified teachers that were disengaged. Not many took up the offer, but it is still available, along with access to concessionary financing for small and medium enterprises. People of Kaduna State, we are in difficult times. Let no one pretend that we can manage the situation by not taking the required measures. We are honest enough to confront our challenges and not behave like the ostrich as in the case of other governments. Let us all stand together against the entitled unionists who invaded our state to inflict pain and misery on our people. I assure you that the Kaduna State government will always put our people first. Thank you for listening. God bless Kaduna State and its people.